Imagina la escena por un momento, son las 11 de la noche, la cosa está en absoluto silencio, te has puesto el pijama, y te sientes protegido en la seguridad de tu hogar. Crees música que has tenido un día saludable y te preparas para descansar, pero sin que lo sepas, música en esos últimos 60 minutos antes de cerrar los ojos podrías estar cometiendo errores críticos. Son pequeños hábitos invisibles que, según los expertos en neurología, están música preparando el escenario silenciosamente para la mayor pesadilla de cualquier persona mayor de 60 música años. Sufrir un ictus o accidente cerebrovascular mientras duerme existe una creencia popular muy peligrosa. Pensamos que ictus es una lotería genética, un golpe del destino que llega de repente y que no podemos controlar, pero la ciencia nos dice otra cosa. Música, sabías que existe una zona de peligro biológica entre los 4 y los 6 de la mañana donde el riesgo se dispara. Y si te dirá que lo que cenas, lo que bebes o incluso como colocas la almohada, esta noche determinas si tus arterias resisten o colapsan durante música, esas horas críticas. Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Salud Milagrosa. Hoy no vamos a dar los consejos típicos que ya conoces. Hoy vamos a destapar 7 errores nocturnos, música específicos que parecen inofensivos. Algunos incluso te dirán que eran buenos, pero que en realidad están espesando tu sangre música y elevando tu presión justo cuando es más vulnerable. Lo que vas a aprender en los próximos música minutos no es solo información curiosa, es un salvavidas real. Te pido que te quedes hasta el final porque el era número 1 es algo que casi todos hacemos en la cama, música, y jamás sospecharíamos que es un enemigo mortal. Comencemos nuestro recorrido con el era número 7, uno de los más música comunes en los hogares españoles. Seguramente has escuchado 1000 veces el refrán: música desayuna como un rey, come como un príncipe, y cena como un mendigo, y tratas de cumplirlo. Música legas al anoche y piensas, hoy no voy a cocinar, me haré algo ligero. Abres la nevera, sacas un poco de fiambre de pavo, un trozo de queso curado, música quizás unas aceitunas o abres una lata de sopa o un caldo de brick. Te vas a la cama sintiendo orgulloso porque no has comido grosas ni azúcares, música, pero aquí está la verdad incómoda. Acabas de ingerir una bomba de relojería para tus arterias llamadas sodio oculto. Permitim música explicar que sucede dentro de tus venas cuando haces esto. El sodio, que es el componente principal de música, la sal, tiene una propiedad química fundamental. Atri el agua, es como una esponja. Cuando comes alimentos procesados, embutidos, incluso los que dicen bollos en grasa o quesos curados antes de dormir, el sodio entra en tu torrente sanguíneo. Para equilibrar esa concentración de sal, tu cuerpo extra agua de tus células y la vierte en la sangre. El resultado, el volumen de sangre aumenta. Imagina una manguera de jardín por la que de repente intentas pasar el doble de agua. La presión contra los pads de la manguera se dispara. Eso es exactamente lo que ocurre en tus música, arterias cerebrales mientras duermes. En una persona sana, durante la noche ocurre un fenómeno llamado dipping inmersión. La presión arterial debería bajar entre un 10% y un 20% para que el corazón y el cerebro descansen. Sin embargo, el exceso de sodio nocturno impide este descanso. Música mantiene tu sistema en alerta golpeando los pads de tus vasos sanguíneos durante 8 horas seguidas.
Los cardiólogos llaman a esto ser un deeper, y es uno de los predictores más fuertes de ictus en personas mayores. Déjame cantar el caso de música Manuel, un jubilado de 72 años de Valencia. Manuel se cuidaba mucho el colesterol, pero todas las noches cenaba una tostada con jamón serrano y un poco de queso. Para él eso era sano. Música sin embargo, Manuel se despertaba frecuentemente con los párpados hinchados, música y una leve presión en la nuca. Eran señales de que sus riñones no podían eliminar el exceso música de sodio y su presión nocturna estaba por las nubes. No fue hasta que su médico le pidió una monitorización música de 24 horas que descubrió que su momento de mayor riesgo no era subiendo escaleras tuña, sino durmiendo tras esa cena salida. Entonces, que debes hacer? No se trata de usar la cama con hambre, música se trata de cambiar la fuente de tus alimentos. Elimina los procesados de la noche, nada que venga en lata, sobre o plástico curado, la regla de los 3 horas. Intenta cenar al menos 3 horas antes de acostar, para dar tiempo a tu cuerpo a procesar los minerales, sustitutos inteligentes. Si quieres algo ligero, opta por un yogur natural, una tortilla francesa con muy poca sal o verduras al vapor. El potasio de las verduras ayuda a contrarrestar el sodio. Antes de pasar al siguiente era, quiero preguntar algo importante. ¿Qué sueles cenar tú habitualmente? ¿Música desde los que pica, embutido o prefieres fruta? Escríbemelo abajo en los música comentarios. Leer vuestras rutinas nos ayuda a todos a aprender música y a ver que no estamos solos en estos hábitos. Pasamos al era número 6. Música es delicado porque está muy arraigado en nuestra cultura social. Hablo música de esa copita de vino, es chupito de jarabas o el brandy para bajar la cena, y ayudar música a conciliar el sueño. Muchos de ustedes pensaron, pero si el alcohol me da sueño, ¿cómo va a ser malo? Y tienen razón, el alcohol es un sedante, te ayuda a cerrar los ojos rápido, pero lo que sucede después de cerrar los ojos es una batalla campal en tu cerebro que aumenta dramáticamente el riesgo. Un accidente cerebrovascular. Música, el alcohol afecta a tu sueño en 2 fases. En la primera mitad de la noche te ceda, pero a medida que tu hígado metaboliza el alcohol, se produce un efecto rebote. Tu sistema nervioso simpático, el que controla la alerta y el estrés, música, se activa bruscamente. Esto provoca 3 cosas peligrosas música para un mayor de 60 años, arritmias. El alcohol es un tóxico directo para las células del corazón, y puede desencadenar episodios de fibrilación auricular música durante el sueño. Esta arritmia hace que el corazón lata de forma desordenada, permisión, do música que la sangre se estanque y form coágulos que pueden viajar directo al cerebro. Música apneas. El alcohol relaja excesivamente los músculos de la garganta, provocando que se cierren las vías respiratorias. Picos de presión. El despertar del efecto sedante música suele venir acompañado de taquicardias y subidas de tensión a las música 3 o 4 de la mañana. Además, con la edad, nuestro hígado pierde eficiencia. La misma copa que a los 40 años no te hace nada, música a los 70 permanece mucho más tiempo en tu sangre, multiplicando el daño. Recuerdo a Carmen, música una mujer vital, que disfrutaba de su copa de vino blanco cada noche viendo la televisión. Ella decía que era su medicina para los nervios. Sin embargo, su hija notó que Carmen estaba cada vez más olvidadiza y cansada durante el día. No era demencia, era falta de oxígeno.
Música el alcohol estaba provocando microdesperters toda la noche que Carmen no recordaba, pero que mantenían su presión arterial, música disparada, dañando la materia blanca de su cerebro poco a poco. Al eliminar esa copa nocturna en solo 2 semanas, la niebla mental de Carmen desapareció. No te digo que no disfrutes de la vida. Si te gusta el vino, tómalo con la comida del mediodía. Deja que pasen al menos 4 a 6 horas música entre tu última copa y el momento de ir a la cama. Por la noche, música sustituye es ritual por infusions que prochan tu cerebro. La música melissa, la passiflora o simplemente lech caliente si la toleras contienen triptofano y tienen efectos relajantes reales sin el peligro cardiovascular. Si esta información sobre el alcohol te ha sorprendido, te invito a dar al botón de me gusta ahora mismo. Es un gesto pequeño, yo para ti, pero ayuda a que YouTube entienda que es un música contenido que salva vidas y si lo muestra a más personas. Llegamos al era número 5 música y es contra intuitivo a veces por ahora en calefacción o porque creemos que el música fresco de la cal es más sano, dejamos la ventana abierta. En invierno o no calentamos suficiente la habitación. Dormir con frío, especialmente para las personas mayores, no es un acto de resistencia, es un factor de riesgo vascular. Nuestro cuerpo es una máquina térmica. Cuando la temperatura ambiente baja de más, yado por debajo de los 12-14 ya, tu cuerpo entra en modo de supervivencia térmica. Para evitar perder calor, tus vasos sanguíneos periféricos, los de la piel, manos y pies, se contraen violentamente. Esto se llama vasoconstricción. Al estrechar las cañerías periféricas, la sangre música se acumula en el centro del cuerpo y la presión arterial central aumenta. Pero hay algo más peligroso. El frío aumenta los niveles de ciertas proteínas en la sangre, música como el fibrinógeno, lo que hace que tu sangre se vuelva más espesa y viscosa. Sangre espesa música más arterias estrechas es la receta perfecta para un trombo o coágulo. Las estadísticas son claras. Los ingresos por ictus isquémicos música aumentan significativamente durante los meses de invierno y las olas de frío. Y muchos de estos eventos ocurren dentro de casas mal climatizadas. Música piensa en Antonio, que vivía en una casa antigua en la sierra. Él decía que el frío conserva y dormía con muchas mantas, pero con la habitación helada. Se despertaba con rigidez en el culo y calambres en las piernas. Esos calambres solo falta de magnesio eran señales de mala circulación debido música a la vasoconstricción. Su corazón tenía que trabajar el doble cada noche para bombear sangre a través de vasos contraídos. Música la temperatura ideal para dormir en personas mayores oscila entre los 18 Fahrenheit y los 29 Celsius. Música calienta la habitación antes de entrar, no esperes a meter en la cama para encender la calefacción. Música, ropa adecuada, USA pijamas de algodón o franela que transpiran pero mantengan el calor, los pies son la clave. Si tienes los pies fríos, tu cuerpo no se relaja. USA calcetines holgados para dormir si es necesario. Mantener música, los pies calientes ayuda a dilatar los vasos sanguíneos y redistribuir la sangre, música, bajando la presión arterial de forma natural. Era si for, ignorar los ronquidos, el ruido de la asfixia. El era número 4 es quizás el más ignorado porque lo tomamos a broma. Si tú pergetídais que roncas fuerte o si te despiertas con la boca seca y dolor de cabeza, no es cosa de la edad.
Podrías estar sufriendo apnea obstructiva del sueño. Ignora esto y juga e música la rulta rusa con tu cerebro. La apnea significa que mientras duermes los música, tejidos de tu garganta colapsan, y dejas de respirar. Pueden ser 10 segundos o incluso un minuto repetido cientos de veces por noche. Música cada vez que dejas de respirar, el nivel de oxígeno en tu sangre que en pecado hipoxia. Tu cerebro, aterrorizado por la falta de oxígeno, envía una descarga de adrenalina para despertar y que respiras. Esta descarga de adrenalina provoca un pico brutal de música, presión arterial. Imagina que alguien te asusta y tu corazón se acelera al máximo, pero esto ocurre música, veces por hora mientras duermes. Esa presión fluctuante golpea las arterias cerebrales, debilitándolas o provocando que las placas de colesterol se rompan y formen un coágulo. Estudios médicos confirman que la apnea del sueño no tratada duplica o triplica el riesgo de sufrir un ictus, especialmente en hombres mayores de 60 años. Aunque los muchas tras la menopausia igualan este riesgo. Roberto, 65 música años, rencaba tanto que su mujer se fue a dormir e música otra habitación. Él pensaba que descansaba bien porque se dormía en cuanto tocaba la almohada, pero durante el día, música, se quedaba dormido viendo la tele. Un día sufrió un ataque isquémico transitorio, un mini ictus. Al analizar su sueño, vieron que su corazón sufría un estrés inmenso, música cada noche. Desde que USA su máquina CPAP, esa mascarilla para dormir no solo haprot, gido su cerebro, sino que 10 años más joven. Escucha a tu cuerpo y a tu perja. Si roncas fuerte, si haces posas al respirar, como si te atragantaras, o si te levantas cansado, vi a tu médico de cabecera y pide un estudio del sueño. Hoy en día hay pruebas más sencillas que incluso se pueden hacer en música cosa. Tratar la apnea es la forma más efectiva de reducir el riesgo de ictus nocturno. Estamos legando música a los 3 errores finales, los más críticos. Si conoces a alguien que ronca mucho o que siempre tiene frío, comparte este video con ellos ahora mismo. Podrías estar haciéndoles el regalo más grande, el regalo de la salud. Era trota 3, la hora de las noticias y las música pantalas. Veneno de cortisol era número 3, que es lo último que haces antes de dormir. Para muchos en España es ver el telediario de la noche, los tertulias políticas o revisar las noticias en el móvil o la tablet en la cama. Esto es un error monumental para tu salud cardiovascular. Aquí tenemos un doble enemigo, la luz azul y el estrés música emotional. Luz azul, los pantallas de móviles y tablets emiten una luz que engaña a tu cerebro haciendo creer que es de día. Esto bloquea música la melatonina. La melatonina no solo regula el sueño, es un potente antioxidante música que limpia tu cerebro de toxinas y reduce la inflamación arterial por la noche. Menos melatonina significa arterias más inflamadas, el cortisol, ver noticias sobre crisis económicas, sucesos trágicos o discusiones políticas, música genera una respuesta de ansiedad. Tu cuerpo libera cortisol, la hormona del estrés. El cortisol mantiene el azúcar en sangre elevado y lo más importante impide que la presión arterial baje como debería. Te vas a la cama tenso, rumiando problemas. Esa tensión mental se traduce físicamente en tensión vascular. Música Isabel era adicto a las noticias. Se iba a la cama indignada por la situación política o preocupada por lo que leía en Facebook.
Tardaba horas en dormers, y su sueño era ligero. Su médico le explicó que esa hora de información estaba actuando sobre su cuerpo como si estuviera en una zona de guerra. El cambiar las noticias por una novela romántica o música clásica, sus cifras de tensión matutina se normalizaron. Música instituye el apagón digital, una hora antes de dormir apaga pantallas. Si necesitas ver la tele, elige contenidos relevantes, documentales de naturaleza o concursos amables. Evita a toda costa los debates y las noticias de sucesos. Tu cerebro necesita entender que el mundo puede esperar a mañana. Dale a tus arterias en música, respiro emotional. Eramorios la paradoja de la hidratación. Música ni desierto ni diluvio. Nos acercamos al final con el era número 2. Es un dilema clásico. No bebo agua a partir de las 7 de la tarde, porque si no me levanto 3 veces al baño, y me puedo caer. Es un miedo comprensible, pero fisiológicamente peligroso. Durante la noche pierdes agua, respiras, sudas y tu cuerpo sigue funcionando. Si te acuestas ya deshidratado a las 4:05 de la mañana, tu sangre, música, alcanza su nivel máximo de viscosidad espesor. Los médicos miden esto con el hematocrito. Imagina la diferencia entre beber agua y beber miel. Música, si tu sangre es como miel espesa debido a la falta de agua, fluye más lento. El flujo lento favorece que las plaquetas música se pegan entre sí formando coágulos. Recuerda, la mayoría de los ictus isquémicos ocurren en las primeras horas de la mañana coincidiendo con este pico de viscosidad. Por otro lado, si bebes 1 litro de agua antes de dormir, la vejigalina activará el sistema nervioso simpático para despertar, música interrumpiendo el sueño y subiendo la presión. El error está en los extremos. Busca el equilibrio dorado. Hidratate bien durante el día. Bebe la mayor parte de tus líquidos antes de las 6 p.m. Música el vaso salvavidas. Bebe un vaso pequeño de agua, unos cientos aproximadamente una, música hora antes de ir a la cama. Es suficiente para mantener la sangre fluida sin llenar música, excesivamente la vejiga. Si te levantas al baño, no te aprieres. Siéntate en el borde de la cama unos música segundos antes de poner de pie para evitar meros y potenciación ortostática que pueden provocar caídas. Erroro, la postura del culo, música extraña, lando el flujo vital. Y finalmente, el error número 1 es el ganador, porque es puramente mecánico y casi nadie habla de él, en relación con el ictus, aunque los fisioterapeutas y neurólogos lo conocen bien. Se trata de cómo posicionas tu culo al dormir. Muchos mayores usan 2 almohadas muy altas para ver mejor la tele, y se quedan dormidos así con la barbilla pegada al pecho o duermen boca abajo con la cabeza totalmente girada hacia un lado. Tu culo es un puente biológico crítico. Por un espacio muy reducido pasan las 4 arterias principales que alimentan tu cerebro, las 2 carótidas y los 2 vertebrales. En personas mayores de 60 años es común música tener cierto grado de aterosclerosis, placas de calcio o colesterol en estas arterias, música o artrosis en los vértebras cervicales. Si duermes con el culo en una posición forzada, hiperflexión o rotación extrema durante horas, puedes estar comprimiendo mecánicamente estas arterias. Si una arteria ya tiene placa música y la doblas como una mangra vieja, puedes reducir críticamente el flujo sanguíneo o en el peor de los casos, desprender un fragmento de placa que viaja al cerebro. Además, música la mala postura cervical irrita los nervios que regulan el tono vascular, música pudiendo provocar espasmos arteriales.
Hovia si quedaba dormido en el sofá con el culo torcido, cada tarde y luego iba a la cama con una almohada, muy vieja y fina. Música si levantaba con vértigos y mareos. Esos vértigos eran señales de insuficiencia vertebrocular. Su cerebro no recibía sangre correctamente por la parte posterior debido a la posición del culo. Fue tan sencillo como cambiar de almohada para que sus síntomas y su riesgo desaparecieran. Tu objetivo es la alineación neutra. Si duermes de lado, lo más recomendable tunar es debe estar alineada con tu esternón. Música la almohada debe ser lo suficientemente gruesa para llenar el hueco entre tu orilla y el colchón. Música de modo que tu culo esté recto, no quedo ni levantado. Si duermes boca arriba, la almohada debe ser bajo solo para apoyar la curva natural del culo sin empujar la cabeza hacia adelante. Evita dormir boca abajo. Es la peor música postura para el culo y la circulación cerebral invierte en una buena almohada cervical. Música es mucho más barato que cualquier tratamiento médico y lo usarás música cada noche durante 8 horas. Así que hay los times. Sayat errores que conversion tu descanso música en un campo de minas, cenas saladas, alcohol nocturno, habitaciones heladas, ronquidos ignorados, estrés por noticias, deshidratación y molas, posturas de culo. Pude persa abrumador intenta cambiar todo esto de golpe. No lo hagas. El estrés por cambiar también es malo. Elige solo uno de estos puntos para empezar esta noche. Quizás hoy decidas no ver las noticias antes de dormir, o quizás decidas cambiar el jamón de la cena por un yogur. Solo con pequeño, yo paso y estoy sacando a tu cuerpo de la zona de peligro,